So hello again, class. So we continue class for with the part 4 of module 3. Okay, so share ko na yung screen ko. Yan. Okay. So for part 4 class, eto. So we continue class, no? So continuing class, nandito na tayo sa setting times test. Okay? So technically class, pag dinagdag na kasi natin ng tubig, so when water is added to cement class, the resulting paste starts to stiffen and gain strength and lose the consistency simultaneously. Okay? So the term setting class implies solidification of the plastic paste. Okay? So ang definition natin class ng initial set, it is the beginning of the said solidification. Okay? Tapos we define final set class as the time taken to solidify completely. Okay? So meron tayong two types class. Meron tayong dalawang methods on how to test the initial at final testing times of cement. So una class, pag gumamit tayo ng Vicat apparatus, okay? So ganito class yung itsura ng Vicat apparatus, yan no? So kung titignan nyo class, meron lang tayong needle. Tapos may scale, may reading yan. Okay? So technically class, ganito yung itsura ng Vicat apparatus. Kung titignan natin up close. Ito. Okay. Yan class. Ito ang Vicat. Yan. So kung titignan nyo class, yan. Okay. So ito more or less mabigat to, no? Tapos babagsak lang yan. May hihilain ka lang class na pin. Tapos mahuhulog siya. Tapos ito class, meron tayo nung reading dyan natin i-read. Okay. So may iba-iba siya class na needles. So ito yung gagamitin nating needle class para dun sa initial. Ito naman yung para sa final. So kung titignan nyo class, yung initial mas pointed compared class dun sa final na flat. Zoom natin class. Yan. Okay. So pag initial class yung pointed, pag final class yung may parang ulo. Medyo flat siya. Okay. Yan. So, ganyan class yung Vicat apparatus natin. Okay? So, paano yung test procedure natin class? So, technically, yan. The initial setting time may be defined as the time taken by the paste to stiffen to such an extent that the Vicat's needle is not permitted to move down through the paste within. Ito. So, parang meron tayo class, no? So, so ito kasi class yan. Ito yung nasa baba, no? Ito. Lalagyan natin yan ng cement. Okay. Tapos ito class huhulog yan. Again class gagamitin natin yung initial time needle. Okay. So dapat class dun sa reading, dapat class meron tayong parang hindi siya babagsak. So hanapin mo dun class yung 5.5 mm. Okay. So dapat class magsa-stop yung ito. Yung reading natin dun. So dapat higher than 5.5 mm siya. Okay. Kumbaga hindi siya tatagos hanggang dulo. Okay? So, pag nakuha na natin yung class, okay na tayo. Kung ano man yung time, so may stopwatch tayo, no? Di ba maghahalo tayo ng cement dito, class. The moment, class, na linagyan na natin ng tubig yan, doon na magsa-start yung time natin. Okay? So, haluin mo siya, class, within 5 minutes. 5 minutes yan eh. Okay? So, running time tayo doon. So, dapat at maximum 5 minutes na halo mo na yan. Tapos, ilalagay mo na doon. So, maghihintay class ng 30 minutes. Tapos, an interval of every 10 minutes, class, ihuhulog mo ng ihuhulog to hanggang sa time class na maabot natin yung 5.5 mm. Okay? So, pag naabot na natin yung 5.5 mm class, yeah. Yun na. Diba? Parang may increment tayo na sa every 10 minutes class, ihuhulog natin yan. Okay? Pag naabot na natin yung 5.5 mm, kung ano man yung time class na yun na yung setting time na. So more or less class pag initial, okay, di ba? Meron tayo dito. Pag initial time class, di ba, at least 30 minutes tayo. Ito. So pag initial time class, at least 30 minutes. Tapos pag final naman class, pag yung final setting time na at least 10 hours. Hindi, at most naman to. So at least pag initial, at most kapag final setting time. Okay? So, pag nakuha mo na yung setting time class, hintay ka siguro ng mga, siguro kalahati natin, 5 hours. Okay? Basta to the point class na feeling mo, hindi natatagos.
Kasi ang final setting time naman na natin class kapag hindi na kayang pasukin ng needle. Ito, yung needle na to, yung ating cement. Okay? So, yun yung una. Ay, meron pala dito. Yun lang pala yung ating test class. So, ito yung parang pinaka-test procedure natin class yan. Okay? So, ito yung sinasabi ko class na 5 mm. Okay? Yeah, tapos yung final setting time natin class pag hindi na kayang pasukin class nung parang matigas na siya. Pag binagsak mo yan class, hindi na niya pe-penetrate yung ating cement. So, panoorin natin to class para mas mag-gets nyo. Ito. Hello everyone. Today we are going to perform test So, on i-ano ko na initial lang and class, final no? setting time. I-forward ko. So, yan, di ba? Yan, class. Okay. So, more or less, yan. So, kunin lang natin. Plus, meron pala dito yung wala pala class. Akala ko may data doon about something. Okay? So, again, class yan. So, more or less ito. Okay? Di ba may portion ka class na mineasure mo na kung ano yung measure mo. Tapos yan, nahaluin mo na class. So, the moment tas nalinagyan mo ng tubig, doon na mag-start yung time natin. So, dapat haluin mo lang siya class ng 5 minutes. Okay? So, pang after 5 minutes, class dapat yan, hinalo mo na siya. Yan, parang nahalo na dapat siya. Maximum of 5 minutes class. Tapos ilalagay na natin siya class dun sa ring. Okay, so pupunuin mo yan class. Yan, so naka-time, running time tayo dyan class ha. Yan, tapos ilalagay mo na siya dyan. So pag napuno mo na siya class, ilalagay mo na siya sa Vicat apparatus. Yan. So pag okay na class, hihilain ka. Ay, ito pala. So maghintay ka mo ng 30 minutes para medyo tumigas-tigas siya, no? Tapos after 30 minutes class, yan na. Mahihilain ka class na needle yan. Hihilain mo yun class, mahuhulog yan, ipe-penetrate yan. Tapos dapat yung reading natin class, more than 5 mm. Pag hindi pa class 5 mm, ulit-ulitin mo lang siya. Okay, so ito. More or less class after 30 minutes, di ba? Tinime niya after 30 minutes. Here, as you can see, Yan. the needle is completely pierced into the test block. That means the initial setting time of cement is not yet started. So yun, hindi pa siya nag-initial set kasi hindi pa 5 mm yung reading natin. Okay? Here you can see it clearly. It is coming out to be 0. Yan. Oh. So dapat kasi kung titignan nyo, dapat somewhere dito. More or less 6. Yung kalahati yan, 5. So dapat yung ating reading class is nandyan. Okay, pag ganun class, kung ano yung time kung saan mo binagsak yan class, yun na yung setting time natin. Now we will take. So eto class, more or less, nangintay siya, parang ginawa nila. Siguro increment of 20 minutes na lang sila para mabilis. So after 140 minutes class, doon lang naging more than 5 mm yung reading. After 140 minutes. As you can see now, the reading it is about 5.5 mm from the bottom of the mold, which indicates it has now reached initial setting time. Indicates bottom of. Yan na class. So titignan nyo, no? Yung reading natin class, more than na siya. Okay, more than 5.5 na siya. Ibig sabihin, yan na yung setting time natin. So ganun yun. Okay. Tapos for the final setting time naman class, so sa kanya, kinuha niya daw after 300 minutes. Okay. So siguro after 300 minutes, nakikita niya medyo yan, solid na yung ating So kung titignan niyo class, nung nagpalit sila ng needle, this time class, yung medyo may ulo. Okay. So pag yan class, hindi na siya tumagos, meaning yun na yung time. Finally, nakaset na yung ating So panoorin na lang natin. 300 minutes. Now, the needle is gently applied on the surface of the test block. Yan. So kung titignan nyo kasi sinila niya, tapos wala, hindi nag-penetrate. So yun na yung final setting time natin. Okay? So that's it class for yung setting time. So tuloy lang natin class, no? So susunod class, dito naman tayo sa soundness test. So sa soundness test class, meron tayong dalawa.
dalawang method. Okay? Meron tayo ng Le Chatelier tapos yung autoclave method. Okay, so technically, ano bang soundness? So it is essential that the cement concrete does not undergo large change in volume after setting. This is ensured by limiting the quantities of free lime and magnesia. So technically, class yung soundness natin, ito yung parang we don't want, no? After setting na lumaki or like mag-expand yung volume ng ating ano. Kasi pag lumaki yung volume nating class, meaning unsound na yung ating cement. Okay? Kumbaga, may expansion kasi something ganun. Okay? So yung first method natin class, yun yung tinatawag natin na Le Chatelier method. Okay? So ang galawan dito class, ang apparatus na gagamitin natin class is yung nasa figure 12, yung Le Chatelier apparatus. Ito. Okay? So kung titignan nyo class, para lang siyang isang cylinder na may hawakan. So ito yung top view niya class, ito yung side view. So ito class, glass na yan. Okay? So ang pinakagalawan dito class, no? Ito na yung pinaka-procedure, no? So the mold is placed on a glass sheet and is filled with cement formed by caging 100 grams cement with 0.7 times the water required to keep paste. Okay? So ito yung parang water cement ratios natin. Okay, the mold is covered glass with the glass sheet and a small weight is placed on the covering glass sheet. So more or less class ito. So yan, di ba? Parang baso kasi yan, ilalagay mo dito. Meron tayong picture. Yes. Okay. So lower glass. Okay, so glass, ilagay mo yan dyan. Tapos halo tayo ng semento class, tubig, lagay natin dyan. Tapos, coveran natin class na isa pang glass. O, magiging itsura niya kasi ganito. Okay? Tapos class yan. The mold is submerged in water at a temperature of this one. So, ilalagay natin class yan. So, ganito na yung setup natin, no? May plate sa taas, plate sa baba. Okay? Tapos, yan, lublob natin ng 24 hours. Tapos, after 24 hours, class, i-measure natin yun. Dito ba? Yan. Parang meron kasi siyang gap doon. Ito. May measure mo yan class. Yan na yung first data natin. After 3 hours class, so di ba na-measure mo na siya. After 24 hours, kinuha mo, measure mo yan. After 3 hours class, ay after nun, ilublob natin siya sa boiling water for 3 hours. After 3 hours class, kukunin mo ulit siya. May measure mo ulit. Tapos yung difference class ng dalawang measurements, yun na yung unsoundness ng cement. So kung titignan natin class in terms of Le Chatelier, ang data natin dito class is ito. Data natin kasi is in terms of mm. Ito. Pag Le Chatelier class, ito in terms of mm. Pag autoclave naman class in terms of percentage. Okay? So ang gagawin natin dito class is yung Le Chatelier. Yan yung may video tayo ng Le Chatelier. Okay? So, panoorin natin class yung Le Chatelier. Saan na yun? Ito. So, ganito yung galawan class ng soundness natin. Yan. So, ito yung mga apparatus natin class. So, this time class, kung titignan nyo, ito na yung Le Chatelier apparatus. Tapos, meron niyang i-measure ng distance. So, ang gagawin natin class with small distances kasi, caliper tayo. Okay? Tapos, ito class yung ilalagay. Yan. So, medyo mahaba-haba kasi yan eh. Yan, di ba? Okay. Yan. Dito magsa-start class. So, more or less yung first class, ipapatong natin dun, no? Tapos gagawa tayo ng cement paste. Ilalagay natin yung cement paste dyan. Okay, yan. Asan na yun? Yan. So, pupunuin natin ng cement paste class. After natin mapuno ng cement paste, ilalagay na natin yung second glass. Tapos, meron tayo ng weight para mag-close siya. So, yun pala yung use nun. Yan yung weight. Okay? Para mag-close. Tapos, ilulublob natin class sa tubig yan. Ilulubog natin siya sa tubig for 24 hours. After 24 hours class yan, kukunin na natin siya. Kasi may measure natin yung ito, yung hawakan. Okay? Tapos pag na-measure na natin class, yan, ilagay na natin siya class sa boiling water for 3 hours. After 3 hours class, kukunin mo ulit siya. Okay? So may measure mo ulit siya.
Yan. Okay? So yung difference in two measurements class, yung difference in two measurements, yun na yung unsoundness ng ating cement. Okay? So ganun yan. Ganun siya. Tapos yung second method natin class for soundness is meron tayo tinatawag na autoclave. Okay? So ang galawan naman ba sa autoclave, yan gagamit tayo ng autoclave. Ito. Ito yung tsura ng autoclave natin class, no? Yan. Ano ba ito? So ito yung test procedure natin for autoclave. So a neat cement paste is prepared by gauging cement with, ay, ba yan? Saan na yun? Yan. So parang ganun. Sige, basahin ko lang was, no? So, yeah. Meron tayong specimen. Okay, after 24 hours, ganun din. The molded cement is removed from the moist atmosphere. Okay, and placed in an autoclave. In an autoclave. So parang cabinet lang ata ito eh. Okay. Yan. Measure. Okay. Tapos for 3 hours. So meron din siya. 24 hours to 3 hours. Okay. Tapos meron ka rin dalawang readings class. Tapos yung difference in readings, yun na rin yung unsoundness nung cement. Okay. So diretso na natin class para matapos. Okay. Technically class, ang ginawa natin na yung mas sikat kasi yung Le Chatelier. So dito kay ano kasi ang galawan lang naman dito kasi depende kasi dun sa aparatus ko ano yung mas mahal. Yun yung hindi mo magagawa. Kasi kailangan mo na aparatus eh. Okay? So last test class na ito yung tinatawag na compressive strength test. Okay? So ang galawan dito class, gagawa lang tayo ng cubes. 3 cubes. Okay? So cement cubes. Okay? Yung cubes natin class, ang dimension niya is 70.6 mm. So gagawa tayo class ng 3 samples. Okay? Ito, 3 specimen cubes. Okay? Tapos yun. So ang gagawin natin class, ilulublub rin ulit natin siya for 24 hours. Okay, so gagawa tayo no. I-vibrate mo pa lang muna siya for 2 minutes para mag-settle lahat-lahat. Okay? Tapos i-cure natin siya for the cubes. Yan. Submerge natin in clean fresh water. Alam ko 24 hours ulit yan eh. After 24 hours, class pupunasan na natin. Kumbaga naka-SSD tayo, SSD wala naman alam yung word, moisture tayo. Okay? So, after 24 hours, kukunin mo yung tubig, punasan mo, tapos ilalagay natin siya class sa UTM. Okay? So, ito naman class ang itsura ng apparatus for the testing of compressive strength. Okay? Ilalagay natin doon class yung cube, tapos maglo-load tayo. So, more or less, ang data natin dito class no is meron tayong ano ba tawag doon? Crushing load. Okay, so yung crushing load in terms of Newton lang yan. Tapos i-divide lang natin class doon sa contact area. So ang contact area natin class kung gaano kalaki yung area na in contact doon sa load. So syempre yung 70.6 squared. Okay, so i-divide lang natin yung dalawa class. Makukuha na natin kung ano yung strength. Okay, tapos ito class meron tayong parang minimum strength for ito. Minimum strength natin in terms of kung anong kind of cement yun. Okay? So, pakita ko na lang yung test class para mas mag-gets nyo. So, compressive strength. Yan. Okay? So, ganun yung galawang class is pass, ano lang natin, no? Yan, okay? So, meron lang tayong mold class. So, yan yung molds natin class. Again, ang dimension niyang class is parang 3 inches, less, 2 point something. 70.6 mm. 3 piraso, okay? So, yeah. Gagawa tayo class. Okay, so yan. So pupunuin lang natin yung class. Okay? So gagamitan natin nito. Okay? So pupunuin mo yan class. Yan. So gagawa ka lang, di ba? Yan. Gagawa ka. Tapos pupunin mo yung 3. Tapos ilulublob natin class. Aalisin natin from the mold. Ilulublob natin sa tubig. Yan, di ba? Inalis niya class from the molds.
Tapos ilalagay niya sa tubig for 24 hours. Yeah, okay. Tapos after 24 hours, yun, kukunin mo na from the tubig, pupunasan mo. Tapos ite-test natin. So ganito yung testing class, no? Put the specimen like this on the lower jaw, okay, and then you have to Yan. So meron lang siyang on or down, tapos meron yung stop. download this middle jaw. Now this all arrangement is ready. So you have to tight this two screws and then you start the universal testing machine. So yan. So dito makita class kung ano yung load na nilagay. So magsa-stop yan kasi pag nag-fail na yung ating cube. So this is okay. Ipakita na lang natin. So matagal. Yan class, panoorin natin, no? Tagal naman. Saan ba? Ayan. Dati papakita kung paano na-crush. Yan, yun yung load natin glass tumataas hanggang sa mag-fail siya. Okay? So, kung ano yung quant class, maka-record yun. Maka-record dun kung ano yung load. Tapos kukunin lang natin kung ano yung load class. Tapos gagamitin na natin siya ng formula. Okay? So, yun class yung mga test natin. So, kung isa-summarize natin lahat class, kung ano yung mga pinag-usapan nating test. So, yun no? So, again class, ang galawan natin ngayon is yung testing. So, again class, testing. Okay? Of yung cement. So, kanina hindi ko pala sinulat kasi yung sa ano, no? Sa fineness. So, simulan natin sa fineness class. Okay? So, syempre class number 1, andyan yung fineness test. Fineness test. Okay? So, in terms of fineness test class, ang mini-measure kasi natin dito is the measure of the mean size of the grains. Measure of the mean. So, pag sinabing mean size class, parang yung average size of cement. Okay? So again, class, di ba, meron tayong 3 methods as discussed dun sa previous video. So meron tayong 3 methods. Yan. S. Okay? So number 1 class. Letter A. No? So letter A class, meron tayong tinatawag na sieve method. Lock na lang natin pala to. Yan. So letter A. Sieve method. Okay. Tapos meron tayong letter B class, di ba? Meron tayong ng air permeability method. Air permeability method. Okay. So actually, meron lahat ito sa dalawa class, di ba? B1. Ay, hindi. Joke. Ibaba nga natin to. Method. Air permeability method. Okay. Tapos class, meron tayong pangatlo class yung sedimentation method.
Yan, method. Okay? So, meron tayong specific class na apparatus na ginagamit dito. So, for the sieve method class, syempre, ang ginagamit natin dito class, yung number 200 sieve. Okay? Para naman sa air permeability method class, di ba, meron tayo nung Leia, nurse, apparatus. Okay? Tapos class for the sedimentation method, meron tayo ng Wagner turbidimeter. So, Wagner turbidimeter. Okay? Yan. Okay? So, again, class, yung first method, ang mini-measure ng first method, class, ang mini-measure ng first method is yung grain size. Okay? Ang mini-measure naman, class, ang mini-measure naman ng second tsaka third method, class, is yung specific surface. Specific surface. Yan. Okay? Tapos in terms class of yung limits. So may limits yung class, diba? Yung nandito class. May limits. Yan. Yan class yung limits niya. So may limits tayo class, no? So yeah. Ilagay ko na lang na yan. So ito yung limits natin. Okay? So ang number 2 natin class, so ang second test natin in terms of test sa cement class, so number 2, meron tayong tinatawag class na setting time. Time. Test. Okay? Okay. So setting time. Yan, this task. Test. Okay? So dalawa class yung parang mini-measure natin dito. So in terms of setting times, class dalawa kasi yan. Meron tayong tinatawag na initial. Initial class, no? Tapos, meron tayo ng final. Okay? So ang definition natin class nung initial, ito yung beginning of solidification. Beginning of solidification. Okay? Ang definition naman natin class ng final setting time, ito yung time to solidify completely. Okay? So technically class in terms of yung limits natin, no? So pag initial time class, technically ito is parang more than half an hour. Okay? Pag final naman class, less than 10 hours. Yan. Okay? Tapos ano yung apparatus natin dito class? So ang apparatus na ginagamit natin dito class is VICAT tayo dito. VICAT apparatus. Yan. Okay? So next page tayo class, no? So meron tayo 4 tests. So test number 3 natin class. Meron tayong tinatawag class na soundness test. So, soundness test.
Okay. So again, anong definition natin class ng soundness test? So, define natin to as yung cement shouldn't undergo large change in volume after setting. So large change in volume after setting. Okay? And after setting. Tapos meron tayong two types dito, class. So again, two types tayo. Okay? So, green. So yung first type natin, class, di ba, is yung Le Chatelier method. So Le Chatelier. Okay? The second type natin, class, is yung autoclave. Okay? So ano, class, yung mga limits natin dito? So ang limits natin, class, pag Le Chatelier, dapat less than 10 mm in difference, class, no? Na measure natin. In terms of autoclave naman, class, dapat 0.8% less than. Okay? Tapos yung fourth test natin, class. So yung number 4, no? Meron tayo ng compressive strength test. Yan. Bagay. Okay? So ano, class, ang gamit nating apparatus dito? So ang gamit nating apparatus dito, class, is yung Universal Testing Machine. UTM. Okay? Tapos meron tayong mga limits dito, class. Ano yung limits natin? In terms of strength, class, di ba, mag-cure kasi yan. So, depende yan kung 3 days na ba? 7 days? So, 3 days, 7 days. Okay? Or 28 days. Yan. Okay? So, ano yung limits natin, class? Again, pag 3 days na yan, class, dapat more than 16 MPa na tayo dito. Or, ito yung sa ano lang to, class. Sa ordinary Portland cement lang to. Okay? So, pag ito na ilalagay ko, no? Yan. Tapos pag 7 days na, class, dapat 22 MPa. Okay. Tapos, class, kapag 28 days, 33 MPa na siya. Okay? So, yan yan. Tapos for other types of cement, class, andito naman siya. Okay? So, yun, class. Yun na yung pinaka-summary ng mga diniscuss ko kanina. Okay? So, dahil nandito kayo, class, hanggang dulo, meron tayong something sa dulo. Hindi pala na-ayos. Okay? Yan. So, may something tayo. So, ito, class, ito ang galawan. Okay? Kung gusto mong iparating na nanliligaw ka na. Okay? Sa mga ayaw ma-reject, class, ganito yung gawin natin. So, more or less, tanungin mo lang si Crush class kung pwede ba manligaw. So, siguro is nabera si Crush, sabi niya hindi. Okay? Tapos banatan mo siya ng ibig sabihin ba niyan? Tayo na. Boom! Malay mo, pumayag si Crush class. Sabihan ka na, yeah, definitely. With love, Mama Chup Chup XOXO. Ayun, bro. Kaya na. Okay? So, that's it, class, again. Thank you for staying, class. See you at the next video. Bye! Good day and stay safe.